Hello guys, and of course it's the one and only Dalmas Viola aka Madam Pettymouth. Tell a friend to tell a friend to know Madam Pettymouth. Kwenye nyumba niko na msichana brown, and guys ukiona msichana brown karada. These girls wanakuanga na green vein. Ni aje mami? Madam Pettymouth. Wana karada nini ndio inafanya wakae rada? Kweli green veins ni shida. Sasa mami. Poa sana. Poa sana. Kwa majina unaitwa nani? Well, since you have chosen violence, acha ni relax then I introduce myself. Yes. So yeah, my name is Nasimiyu. I am a content creator, and Link TV Kenya is the name of my YouTube channel. The only YouTube channel that calls you guys babe. Wow. Yeah. Wow. So okay, Nasimiyu alizaliwa wapi? Na akalelewa wapi? Well, Nasimiyu was born in Nairobi, raised in Nairobi, uko Ngatarongai. Kama umeshainiona kwa Nganya, oh yeah. Raised in Rongai. Shule nilienda wapi? Primary school nilienda Langata West till class 7. Then I went to mamangu akasema, kichwa ngumu, wacha nimpeleke ushago. Mimi huyo peleka kwa kinyozi, nikanyolewa kipara, nikapelekwa Western. So class 8 nilikuwa Western. Then high school pia nilikuwa Mukumu Girls Secondary School. In case I was your desk mate. Hi. Then campus I came back to Nairobi sasa. Hapo sasa mamangu aliona sasa nimebadilika, naweza kuja kukaa na cool kids tena. What are the challenges you faced at first ukitoka Nairobi shifting to Ushago kwa Waluya na Kuku? Acha nikwambie kwa hiyo tu ndo alikuwa naongea. So your accent like unajua by the nilikuanga na juanga Waluya tuko na hiyo shida, lakini sikuwa najua shida ni hiyo serious. I didn't know it was that serious. Ati nimeingiamo till nifike huko ndio nikaona yenyewe pia mimi nimeingiamo. So it's a major problem. Ako ka language at times unasahau kwa insha, unaandika mwalimu aliingiamo darasani akatokamo, like hiyo struggle. But uzuri mimi it didn't rub onto me, and I thank God for that. Jue mngeni judge. Okay, high school pale umesoma pia Western. Yeah. What are the challenges ulikuwa na face ukiwa high school? Well, says it a challenge. Okay, hizi challenges nilikuwa na face, naweza sema ni za kujitakia. Because I mean punishment si challenge. Mimi kama nilikuwa shule moja na wewe, tebu drop a comment hapo chini. I think mimi I don't like rules. So hiyo kuambiwa fanya hii fanya ilikuwa inanichanganya kidogo. Hadi siku hizi bado sipendi rules. But high school nimeosha nguruwe, nimelima shamba. Bado kuna time shule kulikuwa kuna jengwa dom. Nimesaidia mafundi kubeba mawe. In short mimi nimejenga shule. Nimejenga shule mimi. Mukumu Girls nimeijenga mimi. Yeah, so hizo mashida zilikuwa tu za kujitakia. Then apart from the normal ones kama once in a while kufukuzwa school fees, which I really liked because unajua ukifukuzwa home mama anaweza sema shika ka shopping rudi nao shule. Unaona kamkate njugu, kwa nabeba njugu. So yeah, these things. What was the most notorious thing you ever did when you were in high school? Well, okay, most nilikuwa nafanya zilikuwa notorious, but acha tuone. Oh yeah, nilitukana TPA, lakini hiyo TPA I think saizi ana working huko kama teacher, but I don't know what I did. Then sikupenda vile aliniongelesha by the way. If you're watching this video by the way, mimi sikupenda vile aliniongelesha hiyo day. So nilimwambia mimi siwezi kukulamba kama vile madem wengine ukulamba huko my friend. The next ghafla bin vu, muda si what? Kidocho. I don't know, madocho. Wakati kuyoyoma. Kabla muda kuyoyoma, nikaona nimeitwa sijui punishment, mamangu amepigiwa, sijui niende nikalime shamba nioshe nguruwe. Unajua nguruwe unasugua na brush. Like the baby, like the piglet. Nikamwambia so va wrap skirt, enda kwa farm. Nikosha nguruwe, and then time hiyo nguruwe inakuja kuinspect imeshajichafua, because me by the time the teacher was coming to inspect I was asleep on the grass. So me I didn't know this little piglet imeenda tena kwa matope. So when the teacher on duty came, I assumed that I didn't clean the animal, but I had cleaned it. So yeah, you know that notorious thing yenye nilifanya. Ni nini watu wa shule walikuwa na kujua sana yenye wakisikia hii gift alifanya wanajua tu? Mimi nilikuwa na backing detention. So unajua detention? Uko sure unajua unasema na wasiwasi. Mimi nimewahi baki detention. Nilikuwa na C+ nikabaki detention. Alafu maths nilikuwa na E, baki detention. So unajua hatuwezi danganya because wana watch na nikielele. For elephant. Anyway, so
watu walikuwa wananijua for nini? For mistakes generally. Imagine hata parade, jina langu ikikuwa called out, watu walikuwa na scream. Like udem anakuanga kwa mashida zote. Wakisema oh gift is remaining for detention, people were just cheering. But then watu walikuwa wanaambiwa wasi associate na mimi ama watakuwa suspended. But hata na hiyo madharau yao, I knew how to raise the flag because wakiraise waneka the wrong color up. Then wakiweka the wrong color up wanasema gift come and fix. So lazima ni mimi nitoe ndio niweke. So at some point hiyo shule niliwajenga, kubalini tu. Niliwachanua sana. Ukakuweka tu flag peke yake juu. Okay, gift naona umetoboa masikio hapa. Ulizitoboa ukiwa high school ama? Basi acha niwaambie, sijui kama mnaweza ona hizi tatu nilijitoboa nikiwa high school. Sijui kama ni peer pressure. Hapana, nilikuwa najiprepare for funky. Tulikuwa tunaenda funky, sijui ilikuwa ya nini, I think ya scouts or something. Nikaona mimi acha tu nianze kutayarisha drip mapema. So 1 month before the funky nikatoboa. So nikaona like yeah, this is working, why can't I toboa other people? So nikaanza pia kulipisha kwa kutoboa na office pin. So unanilipa 152 from your pocket money na mimi ninakutoboa. Which year did you start this your career ya kutoboa watu masikio? Well, najua Petimo tunataka watu huko anze kucalculate my age, but nikiwa form 2. Nikiwa form 2 high school. Yeah. Ndio nilianza and so far so good. I really love the business by the way because my first customer was my twin sister. Though kunilipa, that girl didn't pay me, but mimi ndo nilimtoboa. So my mother owes me. Who is my mother? She owes me some 150 bob. But yeah, she was my first customer. Then through her nikapata watu wa klasi yao wa kutoboa. So alinirefer. Unaona business ikapik nikiwa high school. Ni mistake gani ulikuwa unafanyanga ukipia si masikio ya watu wengine? Maybe kutoshanisha shimo vibaya. Because unajua lazima umark. So maybe at times mimi naona iko inatoshana but ukitoboa haitoshani. Then mtu anakuwa disappointed na anafaa kwenda funky. Unaona una mess. Ulikuwa unazimark na nini? Na pen. Pen ya blue ama black. Unachora tu ka circle, then hapo sasa unadunga pin ingie ndani. Gift. Well, ulianza biashara kitambo. Entrepreneur. Wow, gift. So kwa hivyo wewe uliamua tu ujitoboe peke yako na ulipata wapi vitu za kujitoboa? Hizo office pin zilikuwa za kuibaiba. Mr. Onyango by the way, zako ndio niliiba. Mr. Onyango. Nilibianga Mr. Onyango mapin, alikuanga na mapin. Pia hao students wa home science wanakuanga na hizo office pin because wanatumia kunini stitches zao. So hizo unaiba tu because you need them for the business. Hawezi ingia nazo shule tu hivyo. Unaona. So yeah, so I just used to still once in a while. You were never reported like umeanza biashara shule kwanza kupia masikio za watu because that's dangerous and delicate? Well, I was reported hadi nikaitwa parade. Then watu wote nilikuwa nimetoboa majina zao zikasoma parade. Sasa mimi biashara ianguke na mimi sasa, and then people still wanted it because unataka kwenda funky ukae cool, umejitoboa uko na piercing tattoo. So you see hata nikikatazwa customers walikuwa wanataka. So and you know the customer is always king. Customer akitaka unampa. Wow. Is it dangerous kutoboa masikio na pins? Okay, kama uja sterilize, it's definitely dangerous. Of course hizi siwezi jitoboa na pin na siwezi advise mtu atoboe na pin. But at that time by the way, it was come to think of it because I was just using hot water kupanguza huko chini once in a while. Nikinyima maji moto jikoni na maanisha my friend we go raw ati raw unsterilized. Yeah. Is it not cancerous kama umefanya hivyo uja follow procedure? Well, sasa Petimo, mimi sikupata na experience. Mimi sijizi ma procedure, najua tu chora na pen, dunga hiyo kitu ingie. Then unaipatia time like 2 weeks, then unaweka sanyasi. Haikuwahi kukuweka kwa trouble? Yeah, okay, iliniweka kwa trouble tu ya kufanya punishment, but it wasn't really serious. Nilikatazwa, yes, I was warned so many times, wacha kutoboa watu. But gift Nasimiyu ni nani? Ningesema tu yeah, I have heard, I'm sorry, but then next customer, later 150. Nikutoboa, So nilikuwa tunawatoboa bado. Were you ever expelled from No, school? but I was almost. Actually ilikuwa time nakaribia kufanya KCSE. Nikaambiwa tu my friend pack vitu zako weka kwa box, but then mamangu ndo akakuja akasema unajua kuna KCSE and
big up mom, big up mom. So hiyo ndio alifanya nisikuwe expelled, but I was on the verge of being expelled before KCSE. Alikutetea aje ndo ukukuwa expelled? Well, unajua mamangu, my mom is also a teacher, and ile shule alikuwa, she was a disciplinarian. So watu walikuwa like they used to hold her in high standard. Unaona, as much as yes nilikuwa nasumbua, but at least wagemsikiza. So alikuja akaplead tu kama the way a normal parent can plead. Na nikasema nita-change. So and I really tried. Okay, time sikuwa na option because I mean KCSE ndio hiyo, unatoa leakage, like you have a lot going on. So sikuwa na time ya kujipata into trouble, but my mom is the one who tetead me nisikuwa expelled. Wow, apart from that, sasa tuingie Nairobi. Vile ulirudi Nairobi, did you find it a challenge to transform from Naendeko Nanganya za Rongai? Well, kila kitu ilikuwa inanishock. Kwanza vumbi ilikuwa imeongezeka. Unajua uko Kakamega tu umezoea kunanyesha kila time. But sasa huku tena unarudi back kuna vumbi, unaona kuna nganya, then makul kidwa English yote imechange. Wewe bado una struggle na ingieko, una struggle kufit in. Kulako, unataka kukaa cool but hiyo cool haitokei. Then pia fashion, unataka ku keep up na trends and all. So it was kind of confusing, but nili catch up. Unaona sasa vile nimeng'ara, nime catch up. Immediately ulirudi Nairobi, what was the first thing you did? I went and volunteered to be a teacher. Najua inaweza kuwa like dem anaweza fundisha kweli, but kama nilei kufundisha. But unajua nini? Dem nilifundisha last year. She was the top kwa class yao. Hadi mamake alinitext hadi akanipost FB kusema if it were not for you, my child, but I was doing an amazing job in that area. So I went and volunteered in a certain primary school. Nilikuwa nafundisha all subjects, but mostly English composition cause girl I can write. Unaona? So after that students wakaanza kunipenda. They told their parents about me. Then parents wao wakaanza kunitafuta niende nifanye sasa homeschooling ama tutoring majioni. So I tutored for like 2 years hivi. No, actually no, 3 years because niliwacha last year December. But it's something that I'm very good in, by the way. So mtu akikuona pale anaweza kukuita, you just try to tutor the kids? Well, now I'm not, kwa sababu unajua for tutoring also lazima, it's not just about me sijui nakuja nafundisha mtoto, it's about also understanding the child na pia having a good relationship with the parent. Because mimi if I'm coming to teach, lazima nijue parent una chip in wapi kama parent. Because unajua, let me give an example of the previous student that I had. At time tukiandika composition, it was really hard for me. Nikimwambia lazima uandike pointers on what you want to write first before starting. But nikimwambia it was so hard for her to write them down. But then tukikaa chini mimi yeye na mama yake, there's a way the mom talks to her. Sasa ndo anaanza cooperate, anaandika. So I feel that relationship is important. So right now I'm not looking to teach any because I'm still focusing on my YouTube. But in case I really like to have not a very busy parent ati mwenye ayuko focused na mtoto wake tena kuachia everything. I'd appreciate if we all collaborate in bringing the best out of the child. Okay, Gift Nasimiyu, why did you just choose to volunteer as a teacher and not maybe Red Cross and many other things that NGOs wanaletanga hapa ndani ya Kenya? Hiyo time nilikuwa nimeteseka. Alafu unajua nilikuwa natafuta to anything that can bring me money. So and that time nikaona mbona nisiende nifundishe because that time I still loved writing compositions na nilikuwa bado na hiyo skill. Like, unajua you're fresh from high school, so unajua vocabulary, unajua chambilecho wahenga wainguzi. So nikaona like that was the right time for me to teach someone else about it. But pia eventually nilifanya mjengo. Mjengo, tell us about it. Acha nikwambie, hata si kitambo, I think it was in 2018. Nitakutumia picha uweke mahali hapa. Nilifanya nilienda nikafanya mjengo for 2 months. That was before I went for my finance attachment. Ni juu tu, unajua sikuwa nataka kushinda nikiambia parent sijui nipatie pesa ya nini, nipatie pesa ya pads, nipatie pesa ya nywele. So nikaona juu it's something I can do, mbona nisi-try. And I also had my friend mwenye alisema twende try out. And trust me guys, it was fun. Like nilikuwa nadhani nitakufa day 1, but I really enjoyed to the point that siku ya kutoka I'm like mimi nataka kuendelea. But then the reason why I left is because I felt like there was something bigger for me apart from kubeba kokoto, kubeba
hizi mamawe kufunga machuma, but it's something I enjoyed by the way, nilipenda sana. Wow, gift nikao umejaribu sana kwa hii dunia. Yeah. Okay, now let's go to relationship. You know, that's the most important thing, especially when you're living in Kenya. How is it? Nairobi. When was the first time you had a boyfriend? Hey, mom, utaskip part. So forward. The first time I had a boyfriend was when I was 19. Hey. Look, generally nikasema my Lord and my God, marry me now. Though up to date I can't pronounce his name. Why? Hiyo jina sidhani kama alikuwa huku. Ilikuwa jina ingine baby so hard. But nilikuwa tunamuitanga babe, unaona? But yeye maybe anadhani huyu dem ananishower with love, but jina yake was so hard. But he was a great guy, he still is, though we haven't talked in a long time. But alikuwa ananispoil. Unajua time yote mko young 19 ananibaya ma chocolate manini, I'm like, nipeleke kwa wazazi sasa. But unfortunately vile nilikuja Nairobi, relationship ilisha tu hivyo. Kozia nafi ya kuja kushinda amenitembelea. Mimi sina nafi ya kushinda nimeenda ati mapenzi na nipeleka Western. So tukaachana, but he was a really good guy. Suppose right now haoni video alafu anajua tu definitely ni yeye. Will you consider giving me a chance? Just DM me baby, DM me. Nikao umechoka. Mbona unataka ku DM? Lakini alikuwa mzuri, siwezi complain. Nivleta sitaki kummarket ama kumpromote no mumwende, but he was not a bad guy by the way. Alikuwa anani respect, anani spoil. Kwanza alikuwa ananiambia, you know mimi, my parents have taught me how to treat a lady. And the guy was only maybe 20. Ananiandikia letters nikiwa shule, ameniwekea kisses. What else would you want at that age? Mimi nilikuwa najua mimi nimeolewa. After shule immediately nini ndoa. What's the worst relationship umewahi kuwa kwa maisha yako? Well, acha kwanza nianze kusema kwamba wapenzi watazamaji, si ati nimekuwa ndani ya relationship mingi. Lakini kuna nyingine yenye nilikuwa nao, it was toxic. Hata not just toxic. Toxic in caps, capital toxic. So this guy nikimmeet he was okay. Alikuwa tu ananitreat poa, nikisikia nikamwambia, babe, unaona vile jua ni kali, ananiletea maji. Wow. Kwanza anakimbia on his toes. On his toes, bringing me water. Like he was a good guy tukianza. But then sijui ilifika wapi akaamua sasa ni vita. Because there's a day tumechill to, actually I can't remember what really happened that time, but akanislap. Alafu unajua being with someone who has never hit you, haujui how to react. Haujui sasa after amekuslap what next, ni ngumi. Ama niteke. So unaona, so for me alinichapa, alinislap. Then he used to tell me ati you know mimi napenda tu kuona ukilia. And that time tilia tu, mimi napenda kuona ukilia. So ananiambia kaa chini ucross mguu hivi kama mtoto. So nina cross hivi. And then nimekaa, then ananipia fruit salad. Ananiambia, babe kula, unajua mimi napenda kuona umelia. So nimelia my friend. Then ananibembeleza na chakula. So nakula tu out of fear, not out of ati niko na njaa ama nini. I'm scared nisipokula atafanya nini. Unaona? So nakula, then anasema ati ama tukufe. Ati ama tukufe wote. So unaona, nenda anachukua kisu, anakuja nayo hapa anasema ati ama tukufe wote. Alafu unajua mimi that time I'm not ready to die. I'm honestly not ready to die. But anataka si tukufe wote. And no, it's not like ati relationship I was a bad girlfriend to him because I was a good one to him. But sijui tu pali raba ili meet the road. So vile alikuja na hiyo kisu anataka kukudunga, how did you react? My friend nilikuwa nalia. Napiga ndio nasema why majirani. I was crying literally. And then unajua that time he had locked the door. Afu kulikuwa kunanyesha, na shanga sasa atanifungulia mlango ama kutaenda je. I was just crying. Then sasa ninaanza kumwambia vile ninampenda ndio aniwache niende. Unajua hiyo time unajihumble. Hadi una baby boo my love sugar plum. Open the door now, open the door. Yeah, but he was toxic. Ilikuwa inakuchukua how many days for you to forgive this particular person after behave like that? Acha nikwambie, unajua surprisingly this thing was happening in a church setup. I met the guy in church.
So acha niwaambie, met the guy in church. So unajua tu ukienda church unasema, naenda kupatana na malaika wangu, Angel Gabriel on earth, So mimi when I met him was like, yeah, how does it feel like dating a Christian guy? Because you don't expect such kind of drama from mtu anajua Mungu, anapenda Mungu. I'm not trying to say that Christians don't have their own faults, but for me I didn't like think that kunaweza kuwa na issues. So unaona when we started having issues and I'm like, acha tu tuachane. Kumbe ameweka meeting na pastor. Mimi tu napigiwa simu ati unahitajika church counseling. So kuna counseling ninamuona pia hapo. Jua najua nitamwacha, so anataka like we talk it out. But unajua even if, and that time by the way I had forgiven him, but you know forgiving doesn't mean that you go back. What's the worst thing he ever did to you that ilifanya tu uka move out of that relationship? Well, ladies and gentlemen, huyo kijana ambaye nilikuwa naita babe. Alinibeba hivi. Unaanga vile your boyfriend can carry you hivi unasema, he's being romantic, you know? Carry me baby, carry me baby. So he carried me like this. Akaniangusha hivi. Yeah, drop it like it's hot. Snoop Dogg. Yeah. Drop it like it's hot. Mimi nilikuwa hivi kwa floor. Alafu unajua kwake kulikuwa na tiles. So niliumia mahali hapa. He just dropped me. Na sijui tukao tumefanya nini. Like he just dropped me like a hot potato. Alifanya intentional ama? It was not part of him being romantic. Ilikuwa part of him fighting me. No, maybe that was his own way of expressing how he loves you. His romance. Okay, noache niwaambie. Of course that guy was romantic. Angeenda kunibaya panties za Victoria's Secret zimepakiwa kwa box nasema, twende kwetu upeleke mahari. Hii pesa ingekuwa imeenda kwa mahari. Like he was a good, so I knew this is how he expresses his love. So mimi kuniangusha it wasn't love. It was war. What did you do after amekuangusha? Peti mouth, unajua ni mgongo ililand. Mimi nilikuwa nalia. Naanza kufikiria nikienda hosi will pay because nikitumia insurance ya mom, of course itashow kwa side yake that nimetumia insurance. So nimeenda kutumia insurance, niko na home ama shida nini. Siwezi mwambia nimepigwa na mwanaume. But I still used her insurance. Nikamwambia tu nilikuwa nasikia mgongo uchungu, so nikafanywa x-ray. But you know that the time nilienda kufanywa x-ray, huyo mtu alikuwa ananiangalia, the doctor was like kuna mtu alikuangusha ama ulianguka from juu. Mimi namwambia hapana, unajua nilikuwa nimeinama hivi, then nikiinuka hivi kabati ingine ikanigonga, kaniambia okay, if that is the case you don't need to feel the P3 form. Amani? Yeah, that form. Kwani you wanted to feel asa alikuwa ananiambia kama mtu amekuumiza, niambie tu usiogope. But mimi unajua sipendi pia drama na sipendi vitu complicated. Na mama yangu akijua nimechapwa na mwambia nini. So yeah, so I didn't want it to be that complicated, but I forgave the guy. Then you moved on. Ama bado uliendelea kukaa kwa hii relationship? Nili move on haraka sana. Okay, not that I jumped into another relationship, but I just ended the relationship. Hoping that one day you will find somebody. Yes, my baby boo. I am my sugar plum. I am my cupcake. After that, did you ever move on? Yeah, I did. I found my cupcake. Cupcake. Kumbe bado mnaitana hivi vibaya surely viewers. My sugar plum. Kule nyinyi mnaitwangu aje? Mimi na kama mwanamume naweza niita babe sweetheart. Unaitwa nini? Nakuuliza. Shamba. Do you think a man can pamper me like that? So unakuwa pampered na? Ujibilizo pesa. Ujibilizo majina wazi na trigger. Mimi niambia tu babe. So you found somebody? Yeah, I did. I found love. Yeah. What's so unique about him that the other guy was your first lover? I see where this conversation is headed, but Madam Pettimouth, what is so different, he is gentle, like a gentle lamb. It's very gentle. Anajua how to handle me gently. Najua mwingine maybe kuniangusha ilikuwa kind of romance, but huyu mwingine is kind of gentle. Anajua how to treat me like a lady. He respects me too. Yeah. What's the worst thing yeye amewahi kukufanyia kwa maisha yako? Well, and we know each other. Yeah, Madam Pettimouth, you want me to spill the beans on your show, Nivunje ndoa. Si kuvunja ndoa, cause mimi mwenyewe naweza kusaidia kuivunja.
Well, the worst thing he did, let me think. Okay, I can't say that vitu amenifanyia ni worse than what the other guy did. The woman beater. The woman beater did. Ni hizo tu vitu basic, kudanganywa, kuonja chakula yangu. Unajua kuonja chakula yangu is very bad. Kuonja chakula yako aje alikuwa naonja gani kama chipo? Because I suppose the guy loves chips. Anaonja chipo. Nilikuwa na soda nataka kuonja tinipe straw nivute na like hizi vitu unajua zinanikasirisha. So vitu kama hizo ndio kusema kweli hapo alienda sana. So don't you think your relationship yenu itafika semi-finals ama finals? Well, sasa tunafanya press up, tuna warm up. Na hata tunataka tukuje tupe glucose tulambe tuendelee. But anyway, what I can say is I leave it to God kwa sababu naweza sema hapa niseme he's about to put a ring on my finger then ndio tu Nairobi. What's so unique about him? Yenye hata wewe unaona kama you can choose him over the people you had dated before? Hii Petimoth amefanya nikaa nimekuja kujimarket huko, but it's okay. I think for me what I value is respect. Sana respect kabisa. So for me that is Sijasikia ukiongelea about cheating. Watu wote hawakuwahi kukucheat. Yule mwingine ni fair basi hakuwa nayo, huyu wa pili ni kukuangusha chini, huyu wa tatu. Well, unajua mtu anaweza cheat na hata ukose kujua. So maybe wali cheat na sikujua. But kama ulicheat unaweza tu niambia. We can talk. So huyu mwingine is he so perfect than the other ones? Okay, he's a human being, so I wouldn't say that he's perfect 100%. But he definitely has tick kwa checklist. This I like. Respect I like. Yeah. Takes care of me I like. So yeah. Suppose you're given a chance and money so that you move in with this particular person. Will you give him a chance to move in marriage? Nilikuwa karibu hata nianze kusema hapa me cannot move in with a guy unless he marries me. Yeah, but this is a movie in at sijui kama stay, just put a ring on the finger. But yeah, given a chance, I mean if he feels like I'm the one for him. Mbona una smile? Did he send you? So I mean if he feels like I'm the one for him, na like the woman of his dreams, na goals zangu na zake zina align, then why not? What is stopping him? Yeah. Would you love one day umlete in public kama he's already a celebrity? Ninaogopa. Sasa nikwambie mimi nashinanga nikisema siwezi taka love life yangu iko out there. Of course maybe at some point inaweza kuwa. But najua Petimoth. Yeah, maybe at some point love life itakuwa uko nje. But lazima nikuwe na my reason why showing you guys about is it to inspire you? Is it to tell you that marriage works? But tu siwezi kuja randomly nianze kupost. But babe like for me it's hard. Yeah, maybe nikifika hiyo place nita cross your bridge, but mimi lazima nikuwe na reason why I'm doing it. If it's to inspire, why not? But kwa break up ni kama hapo kwa comment section mtanisaidia. What's the worst thing you will do ukipata kama chali yako ana cheat? Okay, for me cheating now tunaachana. For real. Cause okay, I find it disrespectful cause nini ndio huo mwenye ulicheat na yako nayo yenye mimi sina. Unless uniambie sasa ama nikwambie Petimoth niliona wewe una lack hii na hii nikaenda kutafuta kwa hiyo mwingine. But kama hujaniambia I don't see the reason why you should cheat. So for me una cheat tu na tunaachana, kuna haja tuambukizane hizo maugonjwa. Najaribu kumbuka zinaitonga aje. Maybe they will use protection. Well, it's still disrespectful by the way. So for me, you cheat, bye bro. Bye. Yeah. Ni nini tena mwanamume akikufanyia especially when you're in a relationship with him inaweza fanya you just get turned off and you move on or you walk off the relationship? Based on what I have been through, by the spendi kushautiwa cause kushautiwa ama mtu anaweza kwambia nitakuchapa. It triggers a lot. Sipendi hiyo kelele ama hiyo argue loudly cause inanikumbusha your relationship ingine vile vitu azikuwa zina work out the way he used to raise my voice at me. So for me shouting really triggers a lot. Hiyo tena inafanya tu tuachane. Like achana na hiyo kushautia once in a while. Ile kila time tu unataka tushinde unanishautia, I don't like it. Yeah. What plans do you have in this 2022 as a YouTuber? Well, first is to just grow my channel.
to the point that I have loyal fans. Unajua for YouTube, unaweza kuwa na fans, unaweza kuwa na loyal fans. Unaweza kuwa na maybe 20,000 subscribers, then ukipost a certain video, mamako pekee ndio ana view ama only your siblings. But yet you have the 10,000 subscribers. Unaona? So my goal is not to increase the subscribers, but from the subscribers that I have is to get loyal fans from them. And I'm hoping that I'll be able to give you guys the content that you expect from my channel. So yeah, it's on God though. Yeah. Any other plans you have apart from YouTube channel in this 2022 or maybe 2023? Naona watu wanaproposiwa wanalia. Pia mimi I want to experience it all. Watu wanatanikiwa flowers kwa kitanda. Sijui babe. Ama hujapata hii pressure? My friend. Hujapata na hii pressure? Mimi mapenzi niliachia Wayahudi. Sijui naona tu mmepost lakini mnatupianga pressure ti umewekewa flowers kwa kitanda. Hii nyingine mnafanyiwanga amekuletea jeep, sijui helicopter. To zingine amewekewa flowers zinatoka kwa jikoni zikiingia choo zinapiga tena sijui makandles zinawaka. Sijui amekuchora. Hata mimi I'm hoping that this year someone's son will just hata anichore basi. Na mtu mwenye uko nayo akiamua kukuproposia. Ati mauthi conversation inaenda wapi? Akiamua kukuproposia, utaconsider? Okay, but they're petty mouth. Akiamua certain. No, I'm serious. Same but then serious. But I'm just wondering kama amekutuma. Akiamua kuniproposia. Simjui, atanituma. So umewambia watu hapo unajua. Akiamua kuniproposia, yeah, why not? But for me, by the time naweza request by the time mtu ananiproposia, acha tujuane, juu kama tujuani my friend. Siwezi sema yes, unaona. Like lazima in and out. So that hata mtu kwa social media akikwambia partner wako wako hivi, you know he's not like that. Like trust it grow to that level. Wow. Amekwambia ananiproposia. Tumwite huku ndani atuambie. Petty mouth we. Yeah. Nitakufa huku leo. Yeah, so akiamua but mimi sipendi, napenda silver. So ring is na any goldish things. Okay, gift, let me take you back to the previous relationship yenye ulikuwa yenye unaona it was the most toxic relationship na uwezi penda kurudi tena. Don't you think this guy at some point maybe alikuwa depressed or maybe kuna tu vitu zenye zilikuwa zinamfanya that due towards its actions? Well, I wouldn't know if he was. I wouldn't say come here and say that he was depressed because we used to talk a lot. Unaona? Na nilikuwa na spend time na yeye sana. So mbona atungeza kuongea about these things. Sijui ilifika wapi tu ndo maybe true colors zake zilianza kuonekana hiyo time. But I wouldn't say he was depressed because things are okay. What if he was just going through something and he didn't want to tell you? Because kama kawaida, tunajua wanamume hawajuangi kushare problems zao. Sembuse sisi madem. Unajua sisi tunaanzanga na kulia and talking from all corners of our mouth. Yeah. What if? Well, if that was the case, maybe ange communicate because taking it out on me physically wasn't the best choice because mimi nilitoka niliwachana na relationship. So unaona. So in case you're in that situation where you feel like uko depressed, like just talk to your partner, talk to whoever. Kama uko kwa relationship, hakuna haja mangumi na mateke na drop it like it's hot. Unajua? Yeah, so talking helps. Wow. Ningependa kujua tu mtu mwenye uko naye sahi. Are you certain that that person might not be cheating on you or could be cheating on you? Petty mouth. Hii cheating umeimba? Nauliza tu. Well, tunaongelea relationship usisahau. Thank you guys. Petty mouth kuna kitu unataka? Kuna mtu ameniangalia karibuni hapa. Am I certain if he's cheating or not? And look at the camera. Look at the people holding the camera. But mother anafanya nika nimekuja zile confessions za nini. Just look at the camera. No, I'm thinking if he's cheating. Yes. No, if you're watching this and you know you are cheating, just come and tell me. Acha kuacha kufanya ni think. Ndio. Okay, umewahi pata chali akicheat or maybe evidences that text or something, and how did he react? Yeah, text for sure. Hey. Unadhani wewe unaita chali yako babe, kuna mtu anamuita my jeep. My jeep, my baby, anamuita majina kubwa kubwa. Shamba langu. My jeep. My shamba langu, So yeah, anyway. So yeah, nimeshaikuwa in that situation. Unaona the evidence, unasema
what is keeping me here. Yeah, look at the camera. No one nikilia. And you know the evidence and you're like, what is keeping me here? So yeah, nimeshaipata texts. How did you react? I cried. Woo! Mbele yake ama ukishaenda kwa nyumba? Hapo and I was like, babe, kama kwa movies, why are you doing this to me? You need to the guy you are currently dating in this 2022, ama? Petty mouth. We're talking about relationship. When you blogger. Anyway, I did find that the text of course nikamuuliza because ati unajua before nilikuwa nimeshajua that there is something, only that I wasn't sure. So when I asked him for the phone, ndio nikaona by the way it's actually true, unaona. When unacheka what's funny, and I was like, oh wow, ini confirmation. Kuna kitu chungu kama kutoa testimony ya mtu na mtu anakuona. So ilikuwa okay, it was kind of interesting, and he gave me his phone by the way. So sasa nilienda ati nikangoja kalala ndo nikachukua simu nikaanza kuangalia. He gave me the phone himself. Nikaona messages and I didn't like it. I didn't like the conversations. The other chick alikuwa na put in a lot of effort pia. The guy was also replying. So for me I was like hata relationship haijakaa sana. So kama unaona at least uko na options, heri wewe. Mimi mwenye sina option, mbona ikae ni kama mimi ndo najaribu kulazimisha vitu, unaona? So acha tuachane hivyo. So that because mimi I felt like I was putting energy in the relationship but I wasn't getting it back. What if your instincts were wrong or whatever, your thoughts were just wrong and this guy loved you? Because cheating, you know, some people can always tend to cheat because they are confused, or maybe you are not giving him enough. What if of your what? instincts were just lying to you? Well, they were not instincts. I'm talking about evidence. Because mimi siwezi kuacha ati kwa sababu instinct inaniambia ama nimesikia voice inaniambia gift Nasimiyu, he's cheating. No, there was concrete evidence that the guy was cheating. Unaona? And then pia based on the text, sikukuwa najua imeenda to what level, because I mean the texts were dirty guys, the texts were dirty. So sikukuwa najua kama hiyo kwa text yenye walikuwa naambiana ilifanyika like ilienda to what extent, unaona? Na unacheka. Petima. So unaona, so sikuwa najua imeenda to what level. So mimi nikaona haja gani basi tuendelee kama mimi na put in the energy na sipati back. Kama uliona ni kama huyo person why anaweza kukupatia ana reciprocate energy yako, then why not? No. But Gift, do you know that a guy can love you but ajui kujicontrol too? Maybe that other woman was tempting. He just tried na ukampata mara moja. Was it the first time you were catching this guy cheating on you? Well, I'd say it was the first time with that person, with that the chick that I'd say he cheated with on me, that he cheated on me with. You ilikuwa the first time. But sasa kenye pia siko sure ni unajua tunaweza kuwa tu wengi na committee. Ati mimi msikia wala mekutuma. Yeah, so like, I was saying yeah, so unaona, so siwezi, because I mean kulikuwa na sign already that he was cheating. So wezi jua ana cheat na wangapi, hiyo tu ndio evidence ulipata. But you just said you had the phone. Definitely kama aliacha hii nyingine, definitely kama ulipata hii moja inamaanisha kuna zingine. But if you only found one, he just did a mistake with this one particular woman. Well, mimi sikuwa na nguvu ya kuendelea. Was like acha tu mimi niende kwa mama yangu. Let me just go home because hakuna janika hapa ama niseme kitu yenye nita regret. Let me just leave. Chukua simu yako ishe hivyo. Let me be honest with you. How many guys are you going to leave just because of cheating but just with one lady? Oh, mna plan kunikatia mcheat. No, that is the current thing and it is happening everywhere. It's raining everywhere. Okay, for me I'd say I think respect is key. Kama unani approach and you feel like you want to start something with me, be ready to respect me, because hata mimi si ati sinanga options by the way. Kuna watu wanakuja inbox wanakuambia I love your piercings, I love your nose, I love your hair. Like lazima tu hata peti mouth wewe ukikuwa kwa relationship you'll notice other guys. Kuna mtu atapita hapo uone ndevu useme oh my lord, my god, unaona. But what is stopping me from kucheat na huyo mse? The fact that I respect you and I respect myself. Sati madem pia tuwezi, I mean tunaweza, it just depends on your standards and all that. So wewe ukiamua kucheat then nivo mimi wasi si compromise hapo kwa cheating. Like I asked you before, what if you are the wrong person in this relationship and this guy alikuwa anajaribu tu kutafuta something to console him? What if you are not giving him much
or you're not struggling maybe to see him, you know? Wow, I know where this conversation is headed, No, but it's heading nowhere. Okay. Okay, first of all naweza sema ni kama tumekuja inakaa kama nini testimony time. Yes. Anyway, I think for me naweza sema I invest in a relationship in equal measure. Kenye tu unanipea ndo ninakupea. But for this particular one for sure naweza kasema I felt like I was doing the most. Unaona? And even to the guy nilicommunicate nikamwambia I feel like I'm doing the most in this relationship. I feel like imefika point like it looks like I'm forcing things and I don't have the energy to keep on forcing things because I'm not getting the same energy back. Unaona? Then weeks later ndo na find aya akona mwingine. So nikaanza kujiambia maybe hana energy yangu, akona yake. But I wouldn't say I was the problem because tukiongea mimi kusema nilikuwa na shida. After you caught him cheating, what was his reaction? Did he leave the other lady ama unaona aje? And that is what will make us know kama huyu jamaa bado anakupenda ama akupendi. Patanisho. Well, na ujue hii video tunapeleka live by the way. Well, I can't be sure if waliachana. Na pia mimi siwezi taka waachane considering that they were in the thing. Mimi naweza penda tu nijitoa if he was making him happy, but I'm the kind of person who hakuna jani nikushikilie na I'm not your happiness. Unaona? If at all you felt like this other person was making you happier than I was, then sini sawa ende ukakuwa na yeye, but mimi didn't follow up to know what transpired after that. Mimi nilisema tu hata cha mimi watu